you need anike andu momethia mathikia uniform kwa ni uniform we man ya chata situ cia muthe boss no animal gwiji ba maundu ma production wala wona ambathi no cio nthe wathi ucio cio kwithia woda tamina kwithukija gwa sweet ucio ni we ko ne producer but cio nthe la withia withukicie pethia na mundu behind that producer behind that ukwete kuna we ucio ndigana kwithia ro kapo no ndu aini momethia meze kwina lakini kale kwa swingi no you know methia me ana na yuko kone kwa ni kwa ume my immediate right hand ninake ngo nene iwete sito laku kwa masito anita Faith Duku kuma Harmony Sound Studio ni ya vita secretary na my colleague no nene na kwa masito anita wa Mark kana Mark Beats na endelea yekibandi ni Elijah Motiso na kwa tinya producer kwa kangu kuolia wazi uitwa Mark Beat lakini like bandi ni Mark Beat da umie ba Mark Beats da umie ndi elana ambesi wako na wa production whether no kiena ni na label nondo yukwangeleka nywela uthukuma ela wa mana field yaku na wa mana kilo thukuma nacho ni wewe ando ama maybe ketha ni mwimi wewe enda kwanga nyolote sa thia kwa kioko wa thia ko no ngina withe na label yaku nyene tha label yakwa na cia ni tata ne galandi no kana sito ya Mark na beats beats ti kukona ila beats ya wadi kuna beats ya wadi nuzi wana na kaido kwa ndilikanya ona ela ndo ma thukuma mesini tene wethia thani kwethia maka thukuma kwa mundu ra Joshua kata tumia Joshua no ndu Joshua ni mundu wisikia muno kutha kwito thani be mwana wa thukuma kwa Joshua twamwita ne no eto twamwita muno wa Joshua wenda wa Joshua ndai wa Joshua lakini ndo thukuma kwa Joshua wesa kwethia you don't agree sio tha muno wa Joshua no athukuma kwa na ndio ikaleta bomb by the way no sio with ya ona katika we ona to kuna as a presenter no mbaka zo kwithia ni kana kila isito kila mundu kaumaka nayo the laisi ukaza kwithia you amina kuthiwe ko nena kila mundu wothe wa kwenda define isito no we ta Elijah Mutiso we na kwa Elijah Mutiso wa kasome yani itu kwithia you see mazito masa so you Mark Elijah lakini Mark Beats for the time being akatumia Mark Beats kanaweza kwenda not ende ya hiyo rahisi watu wale sio Mark Beats uthukuma hapa nyewe yawa kola na muka kila mwana ku uthukuma ni studio yeta wa Harmony Sound Studio Harmony Sound Studio ya mama sini mama sako building yeta wa Saltaj lelo ni wa Kangundo wambatita na Kangundo fukuma masako ngolovela ya mwiso vyo building ni sita wa Saltaj building na bunde vya supermarket yeta wa Massmart kwa hiyo nicho kitu miwethe ya tuasiide twetha Massmart lakini building yeta wa Saltaj studio ye floor ya katano ya produce mbadi sianga isi sioka omba sianga isi sio yani mutange ama dolo shika dala kwa hiyo ande pepa nothe thao piu kwanza teka balo gani yes Mr. Mark Mr. Mark who produce ya mbadi sia gospel peke yake Bega beats with the specific makwaya kana with the general ni general bai wadi ndakona ndo kuna mbenga ona in fact pe wadi na kunita waku kweni na kuna ine twe mwini eta wa mbete timeta mbete bete uno na ni latest aine Akamba FM yes niwo kunita wadi ni nyangonete ni nyangonete na no ni kuna mbenga no ikono hip hop mbadi sia kwaya no ni program ya no ni kono inge yani reggae style kwa hiyo hadi ndakuna afrobeats ama piano kezi ano hadi as long as it is secular as long as we na content nzeo no we ina secular lakini ndio ina content nzeo no kwakeleka no ina wadi okuhusu amani we si amani baiba ndo na weta ngai lakini no hadi we na content we tukisi no content utono okwetukio na kutetea mu no content nzeo you Harmony Studios Mark nimo produce eta makwaya ndo show ino ya makwaya be ando ingi meducation bakanisa mena makwaya mena we nimo produce ya baadhi ya kwaya sikana izumu yese nana sio si kwaya te produce ya muno na as we talk pe kwaya ndo tina ibinda ya sa kuma twabingwa studio tuna almost miaka oni kwa mwaka wa 3
ko kwaya mbinge ila ina shoot with ya singe kwaya ma record ondo ni wisi with ya veo kula ko ila mitala ya makanisa ima tona kala mono mata shoot lakini tu ina bahati mono ve kwaya na shoot ya odhimetoke kwetwa AIC Motalia. AIC Motalia. You assume what recently currently mana umisia wadi na itu na wadi woe museo wadi usuni to thoko bana Patrick Muthoki ndina utumia wadi usuni ta tumane kwija thoko wadi wa AIC Motalia nondo ne ngwana neta ni kwa ya mbio thuka na ni kwa ya tena Motalia ni kwa ya mbisi wametoke si ni album yake na ya volume 1 okay ni volume 1 sio na indi ni kwatia no mende anakunya mbadi binge na binge yuni okulia makwaya pedhi ya wana madhuka makoka mena ma uniform ni no uniform kwatika kwa hivi ali ina meaning nyoka na imaanisha hata ela mokite kurekodi kana ela me kushoot with ya uniform mono ni the that onanya theme ya wadi wenyu ni moto na ya mwena wadi wa wena tradition beat ko producer lo kushoot wadi ndamya mukeki ya masuka mukeki ya inenze mukeki ya chao nondo wadi usiwe na beat ya chao ya kiitene mukoka muka ina wadi onge tofauti maybe uko asia ila Yesu maybe waambiwe kwa ina vina no mwike ngwasi na white they okay they anuko na nyadhimu ya mazishi kundu kitao ko kilokoso ngoko ba dipende ane content ya to home ndike to thindu to kilokoso keke nane ba dipende ana content ila wathi usu wina yokana wenda kwine content the bande ne wasi usu ne determine ya uniform ila utona kwekea no ne determine ya muno nondo alafu still we sinayo with ando ko ni vinci ando kana kindo kiwe kweka ikiseo ko uno wiki yo uniform yuwe kiando maona video ya mayansi kwa ya pana ile that is smart wana kama sivi kwa na shoot yake dakika na dakika smart okay kwa uma kaida matena uniform ando maida na interest kwanza ya kuwa na nditonge amakwaya mapya ni meka samu no in fact ngakangotire Ruben my choir su with ya aini ni mame weyoya manyoya wani kanisa with ya mwini ni mwe wezo ngamisie asia to uniform ya mbe ya kele ya katatu ya kana na hii uniform ndio 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 mama suga na mutumio suga na twana to school ko the challenge mono yani challenge kuba advice media makwaya media zida tedu media mono ni meda amedu media yes mono vyo you ne okulia dikulia kule thingi you ni preparation ni banondo pa hapa ya kwanza maybe the pa na matungie baadhi mena sio lakini mazi sipa toa kwa mbesi hapa so you the preparation yako ka studio ile ana kitu kukela ngoko studio kana pena some minor steps na ita kwamba ku technical na katika studio juka na itoka nina wazi very clear na nezi nina wazi wipa nezi ula medhi ya madina hata kana muno moka ona me black thank you mono ta kwaya ndio ka studio pe ila metala kuipanga na practice chao with ambadi sie masiese kwaya mayesa kiloma kasa tu itoka ine nondo utona ethia amwe mayo kwati yani akimawasia kwa uno maambie kuitha na practice na beat maybe akamba ni mendela beat ya kwaya ya kwatia na maambie na beat Yesu ikenda beat mami na mavinda mainge with the name of mana kila mokito record studio peki ndo kida akifani monota iwe kiwa headphone mato na kwe beat we mewi ya studio ndo amewa kwa ile iwe sindo mbinge monavu huwa ineto oya koza oya ande takaponzeni ulonga ende ma kikima ulonga awangala kiambu lakini no the menda we zaidi ande moge kwa kina mambo ida na ka beat okay the beat yesu ni mama ni kuno ni mama no tino la wadi wina wona diti no nikenda na mama yoga studio with the nimekwati ania kwa kila tendo kwati ukethia ethani wansi wambe ni mama na usini wadi weba kwa kila kidaki bata matana mboka practice matana mboka recording no ngina meda na practice ndio na yupe ondo nyo mato nako komeketa practice ime na mawathi lakini ungethukize weta producer ukegwa undu malikete pe ondo ungi utonda mato no likambeta na kana ukita kweko mbakune kindu no mevangeta matana mboka studio kule dine sio matana mboka studio ta producer ina ile ambo iko okay kuno with ya waita kwamba kweka site survey yes
ngambo kangethu kisia kenda mwaza mokoka wa keli ngethu kisia ono mwekwina ngamwe wa keli bado ngamwe aye wa keli mokoko to enjoy tokoko koma ba na empathy maybe te komiu Kondi manenga like si mwaingeta ile kana itatu ndiso kaenge ndio kala keli ndiethu kisia ndimeaji ni mwambezi ofika ndiye mukite yu ko botana naende yu kumakune tona ni mwavya inde tuimwandikia muthenola muka Faith no kuna uyozi wa omea mukoka matuko mana na mwani mavie Faith jua ile omea yu muthenola muna makoka makabuku nake kabangithia muthena makoka maka record na yu pia mo mara bazioke za gwithia thani nimekuwa yu ni mona wina case kingi wina wimbembe kana onda ni magwithiki kana magwithiki ase wako mana challenge cha no arabia andu lakini meona wisi kamaka kugese mukagwa challenge kila ni thana cho ni ela moka wethia ni mavika na matavyo yukiu utona iwa amwe mambia ivinda yitu tinengete mbikaba nondo after mwayo osuongewe bumbe maybe school ni tono bingwa maybe niko either naomba no waka muno ta makwaya ma ABC kutona either na chao kethia yu moment na ka time kala ko me bangei ko no nithia na no mama thembo si ukethia TCC muno ndi mete TCC lakini mena program sio mena program you know them mena program sio tikita mabineya kwa chamba kawiyo mati development practice kabisa mapevi jembati nondo nwesi kaka ni ukulie yani ni pede yana effect ya mundu matekite practice neza makoka ukamala umedhe meko ni matona kuchomea weka na polisi ndi na effect kwako macho maele ochoma munoge matekite practice enondo wese maenda maka kule ende munambia studio yeva magasi amone kwa market we ugathia you know nekiye muno ndi late ndi site la mekara ndi site la maine nai ko machina nai ni withia ni thime utwana ngiesirwa iro tiyetekela in fact ona director mwene ndesa kwetekela mando azumando kapa ka sacrifice ando azima kipyo na you were yuta producer vidana hizi experience ka experience kuko wewe jamani iketa experience na experience na experience kaige muno you experience ka we na koi ka kumetia mbathi no minute mbathi cia makwatha no kumetia mbathi cia andu single then ne vinda ni moment ba wa o enjoy in your work muno ela ni enjoy ya muno ni moments ile kwaya metha mesi mogite kwikata niwe stage ela wa mondo wa chuma tiko mani hoteli ni mona niwe na wizo hoteli no so obvious ni kindu mundu so maybe no mwisi na mweyange wana wezi iwe ndwe tha wina stress bingi nondo muka yange wa yayo lo maybe wena chathi mweyonge wa chathi kwaya tawo kwaya metha mesi mokite ikata wasiambe wonga mu ni wisi wikata wakeli ni wisi wikata kundi ni enjoy ya muno saingi ndimakonea no enjoy ya muno ndimakonea ya naende ai ni mama single artist nene wa muno ndi enjoy kumakonea wa nondo kila mwe useo wake kwaya ni wisi na inge mwambo emanwa mambo bikamambe emanwa mwambo emanwa mambo mwe wathi yindo tabyo uwesile kendo kingi uwesilite kendo kingi lakini mundu umwe withia we eola isi na maybe kenda ni mundu wisi kwinanga ina mitokete ni na mitoki likana mwendo museisha wa kiligukino chako ya sito na Kamba TV aratu na maba studio ni producers ma kuma Amon studio na tukwa tonena nzia na modhi uloa muno wisa kwithia tuwaelewa kila need kwithia uimana weta tamwini ukwenda kuambisya wini kanata kwaya mungu enda kuipanga wisa kwithia ni mwethia mwili ka studio ni kada wisa kwithia ni mumya mbathi sienu sanu same ni waelesya kana weta ithita kwaya ni mwete kwithia mwambite kwamba kwika kindu kita wa thorough practice wisa kwithia yinu mwamama nie ula wina auto ula wina soprano ula wina bass onde mawasi ni methia mesawa ni kada wisa kwithia mwili ka paya thini wa studio ni mwethia amwe sawa na ingi utonda kwithia twaite kwikata twaite kwikiata twaite aje kulingana na muno wenda wathi wa kulikenesa kulingana na content ila wendo yukwita pengwa na content kwenda wenda nene aje kwenda wenda ne kuina wathi utangetita no so kwithia dukathi wikita ngwanzio wanu bwigethia na lolo kwanda kwithia bwikia uniform mwikia ngwanzio aye no ucio osanya makala ala mekwenda nyana chathi chuka na mekwenda nyana wathi ucio na content isu ukwete kwina you are Faith
Yutu endena kuminukilia nenda utabie we ne chaona kueletwa na kwethe wipo weletwe maundu ma wini maybe tona kwethi otati aba na no tona kwethi witete mundu wepaza utona kwethi enda ne single artist kana ne mundu akwaya okela weletwe nyakuko kubikia vune bito ndithukuma na mark beats kimeno wethi aila katika nini uyina wathi we single artist kimeno to nyakuko ukethia kilo yani wina wathi lakini undu ubangithitie walite kwethia awilie kwa mark ta producer witu no wasamwanyo su akabika na kurekebisha nikana wisa kwithia ni wakumisa kindu kisio nikana ona akuwa thio ni jawa thio suba yanza kana akuwa weke katika YouTube yaku wisa kwithia ndo ni matonyo kuhulia haya wathi wagute musio na umise bandu twathi ni wenda akaunya kindu kila kisio ona wina wathi waku ibangite ni wasamwana na kaka urekebisha ukesa kwithia unu wa kindu kila kisio na kila cha ilete kunya tonungu nena kawathi tonungu ndindia ndakulika winene yo na wathi za kwa yu no nuke okeza kwithia ni wathi lunga okumwa kindu kisio kitona kwithukiga wathi na cia kindu kimana cia ro ketha ni wisu nena waile ina ya kuuga tha ni cio nena waile ina ndina thina wonena na ithe bubu ai na mbona no nika ukukuni garage ndi bubu waile ina na ubanze ni ana jineza muka za kwithia no yenda ila ngena wakatinge ni katinge iringe kaima no ndo kwithena ando megita kuzaliwa ni walo idea studio akambe katinge no mwithenda kula ni kumaanisha ona kwethia as long as ningwe ne ndona kwa waguo wathi uruka na ngabula nyondeto no ga studio no twigithia wathi we sasa ingi no tona kana ndeto ukethia Ruben wena ndeto mbingi nzio lakini ndo ina tune kaunga ukulia endi ndeto hizi akumbana ni nzio lakini kilo ina wina kindu kipa hasabi na ndeto hizi na we se wathi sa ingi ni ndeto kwa tukakisa ndeto hizi ondo si ubangite nesa TV ndo atuni yaku ketha nwenda kama malea na tuni yaku wathi utu nienda wende tu lewe wende wili uko metune nienda wathi wende tu ni oti wili no bindwa wazee wangai no bindwa wazee wangai no bindwa kwa wathi sia kana go wili kwa mundu etikela maybe ne tuvindwa lakini wa insist wathi wakwa wika low Ruben ndi so vindwa na ile kana go wili ondo jangwenda ondwenda that's ne kindu kisio muno mwana musiaisa ana wanda tumanza kana we as long as you sikwina no nena you can be able to construct a sentence yani no win ka kwazia nye wazira kwa ndeze ngoi kwazia yani pe mundu waita kwithukija wathi usu akewa atachiwa ne lando twazazia nani nakawati kwenda kwina lakini mwikethukise wasya ithukise a message ithukise a message kwa asio na kwethe we ando subanza sio no woke katika studio yona ndakumisa kindu kwethia ndade jo maluka ba yato na kwethia maisa ni ende unono ndani unono ndani uite tena zamu yano na lakelo la dewi aile lo kwethia disani we uwathia mwanzia mathela wow thank you so much indi nalikana naenda kulika nyakanate na mo producers makuma amon studio maende na utuelesia muno thuluwa production kana umedia wa mbathi na yu naenda ukule ya mweso indi kana tuminukilie nondo wa masa ikule yako ya mweso ni pe mundu epa na ke ukada kusani we zone tona kwambisia hata ona ndi simbe wini woni mbesa siana didi produce ita ngilithi hata yo nyenye na itambisia pa numwithia yani katwelese ulwa kulingana na butwelese pe mundu ipa ona ndesi aitambisha ba ndesi aita kwambisha kwikata na thone tambesa waita kwithia na kiwango cha tambesa na ziana kana wisa kwithia no wethia na studio pia nusi pia no make yake no mata nambo chambisha ukakie sabu tana sambo bingo kama na pecha anu make hata katwelese ndikyo kwitha na studio kana kwenda kwina koni na kuelewa neza ikulyo ni ati
mundu kwenda kwina ukwenda kwina patha ni mwini kana no tha ukwenda ambisa studio une mundu kwenda kwambisa wini ande si atonda kwambisa pa ndesi no se pia ndo pinda imo no basi no na si vanu ngona si wanga si sitonda kuwa no matajiri lakini nene si yovika na hiyo nethe yake ngino mbeso no okwafoda na akiyetene pe mundu ibara wakiyetene pe makwa ne ba makiyetene no ndo mona thande i kuthiku uzu ne mbesa binge muno ndo twene si thane nita naite kwithia na rage ya mbesa tasiana ndega nese kwithia ndo na kwithia netona kuthi studio na ndi record wathi wakwa tambathi ziakwa nina cio binge takwa kwaya yukwa ibindane riri yukwa ete record na 2035 lakini pe kula kunena wisi mukamba ta mukamba ni ukaka kulia roa wa mwiso ni chao twina kiki tumba ni cia rambi zilu yonde ando mo twine abiti twakwata ki kuju mukwatie ni ya mundu kiu no kikune wia wangai no the point is kuthukuma wia wangai in fact mindo charges isiekawa charges yekawa nikenda mundu sustain your studio with the studio no rent no waiva wathukumi faith no waiva ukethia mbesa yutaisu yu andu matwetete no tungiangie kukuno maundu asu kwou isu timbesa mbingi na timbesa nini na icho kitu mingwazia muka kwata ila moto no kwata muka nena no visi muka nena na faith muka muya tekwatie this amount o mwisi o pautwe kwikala no twekuhiba tie motho kwa mananenu no teto kwa mananenu na mbesa isu nake mundu ngi ba hata Ruben mundu la iwe weka usiwe na ngilita 5 okwambata yeso kuthea kuna mbezi ina mana nguka ongilita 5 kwambata we kuyana na wadi waku na mbati siaku ndo siana no siere sie mbinge na ndo ithia no twathukuma honest ko wambia nuke nene na faith ukone na faith faith no agwe yete nyandi gwe yate imo wala nene na faith nimwegia box nene na faith igarauza kwithia ko mwana museisa wewe pa uko twana kwithia yase we kwale ipo twana kwithia muthase yu to this to twambililia yudo amana pala watu na kwambililia akwi kana amon student na muka nena nogaza kwithia kwale aku ndo twenda kukila kwale okamba tena weza kwithia ndo twenda ibina twethie kwithia thane wathi wa mete kwale lakini yu monde matweki weza kwithia nando ni maigie kwina makwaya akwaya zie kwina lakini mwithukise wathi wa kwale ona alama ati yake ndukita mwithukise wathi wa kwale mwithukise wathi ungi no wapena kibathukanyo kingi muno nogaza kwithia wathi uno wa kwale nukwiwa uyikwathima muno makanisa emokie na mena kwale siona ni situngie mbathi lakini noza kwithia ni sikwe sisi ambelelia pa sisi ambelelia pa yu muthana wo muthiko na isie ekaniete producer nikanaza kwithia ni wa mwelesia utona kwambelelia pa nikenda next time weza kwithia ni kwale yakungwithia ndieta thuke kwina ba life onda tuyambilia kuna wewe waminobi kaba wathi wa gwamina kuna wana wewe wamandekana ndo ingi ayo basongwa unakula si tuambilia hata you there you niwe andume okule pambelelu hata likana kana anoni ne kuma amon studio ni ndama to biende angaliko ndoto sia muthia maybe unenga namba ya simu maybe pe kwa the bada pe mundu ibada utonda kwithia arenda nona mbia kelelo kitu nikweza kwithia networkilia makwala kelelo kitu nikwithia networkilia wini muno ngaliko sio kamba kwithia andu matetheka kwa amon studio nene matu nenga namba sio 90 twithia twiminukilia nikenda nose ngwiki request siaku ila wende na kwetia vano nikenda wende na kwende anakutania kilunguno cha kwa ya sito karibu sana ndi twelesi nenge namba sienu kano ila munenga nae that is sienu nikenda za kwithia mundu ipa utona kwithia ndi athenda kumana zaidi yolo akilata ya twinena nizabanu withia atona kumwatia kwa wayu tetumia nambo yakwa nondo no ya nikalazi yon apiri zangi no baranga basi no bwangazia kwa namba yako ya simu ni not 0711 08 7824 7824 1180 7824 0711 80 0711 80 78 na 24 7824 mwiso Haniona ya Airtel ana ya Airtel manenge 0783 50 1230
tuongelela ingi 0783 50 12 0783 50 12 30. Yesu. Yes. Wazi ya Faith nuko nengana yake. Faith no nengana yake pe mundu to nenda ndakulia inquiries no kunia Faith direct. Inquiries nuko kunia Faith direct. Faith tunenga namba yako. Aya na kwa kondo inquiries sa studio namba yako ni 0735 161 0035. Chokalela. 0735 161 035. Isi yo namba loto wanyongwaje ayete bozwa. Thank you so much. Mwi katika mitandao ya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Maile simu ivota chao. Pale Facebook nyeno ngwata ta producer Mark D Mark Beats, na YouTube ni Mark Beats 254, Instagram Mark Beats 254, TikTok Mark Beats 254, then Twitter Mark Beats 254. Ku aita kukwata ni mitandao nisio nda ya kijamii na Mark Beats 254. Kino kila isi Mark Beats 254 no siendi ona kumwatia bu no sia wake obau no ndo desekana no baka uza kwethia nimekite we woba uza kwethia ni wati ya no amana ona ndithi pano we all with the expect quality yawo Faith mati ya itu sia sio the mati ya itu yake. Thank you so much ndi no zero ndo kwenda na kusiaisa oyu nenda tambe kumaluka na wathi umo ma producer ta wakwa ya na producer yoyu wathi kwa theta wa AIC Mutalia pe wathi my producer ndizika na wa uno ne wa mina kosa wathi sipe wathi mo wita wa Mungu pe Mungu aye twikia maombi tugia maombi no ni wa pe baba adiwa ndo eto hallelujah ko una na tugia maombi nikenda inde ndisiokathia ni gwithia inde andiuka kuminukilia kesho thito mundane wa omunde. Meanwhile kana be kumaluka na wathi wa AIC Mutalia kwaya wathi weta wa maombi. Chunguza dunia hii ya leo, majaribu ni mengi sana kwa Mkristo. Lengo lake ni kuwapotosha wana wa Mungu. Wa Kristo tukesheni katika maombi. Ninapochunguza dunia hii ya leo, majaribu ni mengi sana kwa Mkristo. Lengo lake ni kuwapotosha wana wa Mungu. Wa Kristo tukesheni katika maombi.
ni kuwapotosha wana wa Mungu. Wa Kristo tukesheni katika maombi. Ninapochunguza dunia ya leo, majaribu ni mengi sana kwa Mkristo. Lengo lake ni kuwapotosha wana wa Mungu. Wa Kristo tukesheni katika maombi. Wende kwiloela Kamba TV. Arista Life Science yina muvango wa kutethia ta muimi kwa ndawa eno ikwitwa Alpha King. Alpha King ni ndawa mukuli na yemetoke kumina mitutu dhini wa manyanya, mboso, binzi, zoo, ona misanzi. Alpha King yekwateka na kila agrovet na nidhowa munini kila muimi utonya kuvikea. Alpha King yevula no milimita 10 kwa vombo wa lita 200 siakego. Ndawa eno edhukumava ukwa vau uamina uvuva na matuko atatukuma uamina ukuna ndawa eno no like mundani kwaku ukaketha ngitha yaku semba wiyose oyu Alpha King weke ukuna kiswe na kuana ngitha yaku na tumitutu. Ndawa eno kethe kwatenesa no yesa kwithia kwa uwa ndithambwa ni mbua ovu Angrovet makulie Covermax newe ni lembo kanoto kunie simu kwisela noti imwe imwe 35 noti kenda 5 nyanya kanoti monza ile 3 kenda nyanya 5 imwe inya. Alpha King kuma Arista Life Science ni wosungio wa mwemi. Wende kwiloela Kamba TV. Nombia mu, nomba mudanga, nomba chau, na kinyo keke idela. Mukuni tia muthemba mauhi.